Online Radio, UG Sound Radio, streaming live from Natete Wakaliga Road, UG Sound. For all you sports lovers, don't miss Sunrise Sports, 10 a.m. to 10:30 a.m. Monday to Friday. Sports on UG Sound Radio. Introducing Uganda's biggest online radio station, UG Sound. UG Sound Radio, where the heart of Ugandan music, sports, and news lives. Log on to our website at www.ugsound.com, or you can download our UG Sound app on App Stores. Facebook page UG Sound, location Natete Wakaliga Road. Email info@UG Sound. For music submissions, send to music@ugsound.com. UG Sound Radio. We are the heart of Ugandan music. It is a UG Sound Radio, the #1 internet radio mu Uganda. Yes, nkulamusiza nnyo mukwano gwange wenatuliriza olunaku lwaleero amanyi nze Kasujja Shafik okutuusaako ebyemizannyo nga bitambula okuvaako mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Lunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa 8 omwaka 2023 tuli masekati ga mwezi era nga tugaba tukona ku nsonga nyingi nnyo zigera maaso n'okubeera nga zitambula okuvaako mu mudamu gw'engera Uganda ate mpozi n'ensi yonna okutwaliza awamu. Eno UG Sport Live yenze Kasujja Shafik ku lwa Wise wa King Morgan okugikutuusaako olunaku lwaleero. Tula kutambula ffenna okutuuka essaawa zigenda kubeera 7 zennyini ez'emisana olunaku lwaleero. Tugenda kuyita mpolampola ddala mu liga eggwanga erya Bugereza empiira nga gyasambiddwa mu match day 1 eya Premier League. Mukwano gwange wennaawuliriza Premier League season empya yazannyiddwa ku weekend okuva ku lunaku lwokutaano. Manchester City bali bawangula omupiira gwabwe nga bakuba club ya Burnley zaali goolo 3 ku bwereere. Mu gemu y'omusambi Erling Braut Haaland yagenda maaso n'okubeera nga ateeba goal. Kitegeeza nti Man City batandika n'obuwanguzi mu season mu kaseera nga tulowoozamuko nti olw'okubeera nti bawangudde treble campaign ewedde tuyinza okusuubira a drop in form ku Man City ne bagenda maaso n'okubeera bawangula omupiira gwabwe zaali goolo 3 ku bwereere. Then ku lunaku olw'omukaaga okuwa ku games nga zatambudde ku lunaku olw'omukaaga abatimu ya Arsenal bakuba ttiimu ya Nottingham goals 2-1 ate nga Sheffield baluzinga ku Crystal Palace bakuba goal 1 ku bwereere. Bournemouth bakula amaliga goal 1 ne ttiimu ya West Ham ate nga Brighton ne bakuba ttiimu ya Luton goals 4-1. Everton yaluzinga omupiira Fulham yabakuba goal 1 ku bwereere ate nga ttiimu ya Newcastle basobodde okuba ttiimu ya Aston Villa goals 5-1. Ate nga timu ya Brentford ne bakula amaliga goals 2-2 ne timu ya Spurs ate nga Chelsea yakoze amaliga goal 1 ne timu ya Liverpool. Kitegeeza nti ba newcomers ku match ono mudamu gwange erya Bungereza bonna baluzinze omupiira. Yes, Burnley yaluzinga omupiira ku Man City, Luton Brighton yamukuba ate nga ne Crystal Palace ne kuba timu ya Sheffield United goal 1 ku bwereere. Mukadde kano match day 1 ekisooka ekyeyolekeddemu the injuries ez'abazannyi because Manchester mu game yaabwe omusambi Kevin De Bruyne yalwala era tetumanyi bbanga kiri alina amala nga ali bweru Kevin De Bruyne. Then Arsenal Julian Timber kuba signings Arsenal beyaleese tulowoozamuko nti Timber yabadde asogema n'okubeera nga alabika obulungi mu games ebbiri ezazannye. Then ku timu ya Liverpool ku timu ya ku Spurs omuzannyi Christian Romero yali yakamala okuba goal n'alwala. So injuries zidabisa nti zibadde nnyingi nnyo ku match day 1 eya liga eggwanga erya Bungereza. However kyetugeze maaso n'okubeera nga tulaba nti competition egenda kubeera y'amaanyi nnyo mu game zonna zetulabyeko. Bw'owangula omupiira nova mu weekend ng'owagudde omupiira olina okuyisa engalo mu maaso n'ogamba nti alhamdulillah. Wabula Manchester ekyali ttiimu y'amaanyi era
nze ndowooza muko nti Manchester balina omukisa ogusinga nakyogera nga ndi ku programu eno era njagala okukiddamu nti bw'otegereza amaclubs gonna agali mu Premier League ebungereza Manchester abikanga ekyalina omukisa ogusinga okuddamu okuwangula liigi eggwanga erya bungereza. First of all bw'otegereza factors ez'amaclubs agawangula ekyamazima Manchester batikinga boxes zonna. Basambe ttiimu ya Burnley ng'olaba nga tebali at their best nga tebalina star player bwe Kevin De Bruyne naye ne basigala nga bawangudde omupiira uncomfortably eggolo 3 ku bwereere wadde nga Burnley yababuuzizamuko ku bibuuzo. Balina squad engazi okuva mu defense n'ojja mu midfield n'ogenda ne mu maaso. Kale olw'enzo ogamba nti balose the experience ku musambi Ilkay Gundogan eyagenze ku Barcelona n'omusambi Riyad Mahrez eyagenze mu Saudi Arabia naye ate bagasemu ku bazannyi. First of all mu defense Josko Vadio omu ku basambi abasinga okubeera abalungi abato ba defenders abato Josko Vadio omu Croatia yavudde ku ttiimu ya RB Leipzig. Then yogenda ku musambi Mateo Kovacic abakongerako experience makadi ekisaawe y'omu ku bapaasinzi b'omupiira bwe tumanya abalungi ebungereza awo. Kampeni ewedde yakutte ekifo kyakutano basambi abasinze okupaasinga omupiira mu liigi eggwanga erya bungereza. Yakubye passes 69 yabadde averaging passes 69 ku buli dakiika 9 ye game number. So ate ng'okupaasinga omupiira zezimu ku attributes ezisinga ez'aba midfielders abatera okubeera naddala mu ttiimu za Pep Guardiola. Then ewavudde omusambi Ilkay Gundogan ayinza okubeera nga yabadde agala challenge ewala because ne byabadde awangudde ku Manchester bukyangajja nga baku Borussia Dortmund. Sirowooza nti oluvannyuma lw'okuwangula Champions League yabadde alina ennyonta ey'okuddamu okuwangula. The same with Riyad Mahrez bukyangajja nga baku ttiimu ya Leicester City. So Manchester kyali ttiimu nnungi. However simanyi oba Kevin De Bruyne agenda kumala bbanga ki ng'ali bweru because De Bruyne alabise okubeera nga kwegamba alinga akooye agenda akula myaka. Kevin De Bruyne of course yadde akoze ebibadde bingi mu myaka ng'omusanvu egibadde gisembyeyo. Ffena tukkiriza nti mu myaka omusanvu egisembyeyo e Bungereza Kevin De Bruyne yabadde playmaker asinga mu Premier League ne bogenda ku statistics. So zendoozamuko nti eyinza okubeera bro gye bali naye ate Pep abadde alina engeri gy'amanyi okuzimbamuko ttiimu ye nga terina musambi emu kwetambulira. Ebaana abasambi ab'enjawulo abasobola okujja ne bateekawo omutindo ne batambulizibwako ensonga ku ttiimu ya Manchester City. Mukwano gaffe awolereza mbeera nga bagenda maaso n'okubeera ng'etambula mu kaseera kano. Kansooke nkwe ku ddoboozi lya Pep Guardiola weebadde ng'ayogerako mu press conference oluvannyuma lwa Manchester ogamba maaso n'okubeera nga ekuba ttiimu ya Burnley egoolo 3 ku bwereere. Congratulations for the win. Can you explain a little bit what happened between you and Erling in the break there? We discuss a lot, yeah. That's the first question of the game, is the problem. First question. Erling won the ball immediately, and Bernardo decided don't give it because 1 minute left, there's 0-2, and 2 minutes before it was 2 actions, long ball to the Mateo Kovacic, we lost it, another for Julian, we lost it, and they make a transition, you have to defend deeper. In 1 minute left, you have to finish with 0-2, nothing happened, reflect, and go to the second half. I understand Erling because he won the post 1 against 1 to score more goals, but at that moment, Bernardo took a right decision. What do you think about his performance today, 5 days after he was not having the best match of his life? Erling? Yeah, déjà vu last season against Liverpool. West Ham 2 goals, today 2 goals, so quite similar. No? When we spoke on Thursday, you kind of suggested that you didn't think that your team were particularly ready for this, and undercuts under the bad a little bit, but they seem to start particularly well. We've got after 4 minutes and we've won 3-0. I don't think all the teams are not ready, so what the people say now have less preparation is it looks like I'm complaining just in case I lose. I'm not complaining. If we're a team we're complaining, we will not win 5 Premier Leagues, we will not win the Champions League or another ones. So we're a team, we accept what it happened, the rules, the referees, the rules and everything, we accept it. But we have less preparation.
and we are still away from the best form. But what we have to try is not drop much points in that period with this amount of games, and this is how to do. And how you solve this lack of preparation, question of mentality, read what you have to do. And we were fortunate to break the game early with the goal from Erling, but after we create problems ourselves, give passes against man-to-man, that was not correct. But there was a moment that after 30 yes emteneso yatibwa Pep Guardiola mukwano gwange awuliriza yabadde ayogerako ne bannamawulire nkuko byayogeddeko mu interview eyo agambye nti akimanyi nti mukadde kano tibafunye kweteekateeka kumala nga bajja mu season naye musanyufu nti batandise n'obuwanguzi era ayagala ttiimu esigale ng'ewangula ng'efuna points 3 nga bwe yeetereeza kitegeeza nti ne mu kubeera nga ttiimu si nnungi already Pep aga ttiimu esigale egera maaso n'okubeera nga ewangula egeri mu interview yayogeddeko ku kya Kevin De Bruyne agamba nti De Bruyne ne campaign wudi amali ebbanga nga mulwadde naye ate yagamba maaso n'okubeera nga dda n'ateekako omutindo gwali omulungi ennyo so nze ndowoozamuko nti Guardiola ne ttiimu ya Man City ekyali ttiimu ya njawulo era Pep agenze campaign 3 esembyeyo nga agera maaso n'okubeera nga awangula Premier League ebungereza ndowoozamuko nti kyayagala mukadde kano kwe kuwanga liigi ew'omundi ogwokuna mu byafo bya Premier teri mutenesi era awangulira ekikopo omundi gwakuna gwa mutiringanwa wadde nga mbyafaayo obaddeko abatenesi abadde abamanyi abatenesi mu Premier League obaddeko n'amaclubs agabadde gajja ne gadominating omupiira gw'ebungereza okumala akabanga ng'ovaze eri myaka gy'ensanvu n'emyaka gy'ekirala ku ttiimu ya Liverpool eyo pulo yali ey'amaanyi n'abatenesi nga ba Bill Shankly ba Joey Fagan Sabo Paisley eyo ttiimu tiyagendako campaign nnya zamuliŋŋana ng'ewangula buwanguzi nabujja ku Manchester United because Manchester United ng'obaze mu Premier League era bukyanga etandika mu 1993 yes bawangula ebikopo byali bingi okutuuka 2011 ndowooza ebikopo nga 11 ku campaigns 19 zibaali bazannya ebiseera ebyo naye tekwali kikopo kyakuna kya mutiringanwa ekyamanyi kibaakola kuwangula bikopo 3 bya mutiringanwa the same with Man City dominated omupiira okuva 2011-2012 because mu campaigns zonna eziri akumpi balinamu ebikopo 7 biramba aba Man City naye tembadde kikopo kyakuna kya mutiringanwa so ku mulimu Guardiola ayagala okuwangula ekikopo ekyokuna eky'omutiringanwa ku Man City abasinga bagamba nti bayinza okubeeramuko nga waguddemuko ku mutindo oba wayinza okubako a drop in form mu basambi olw'okubeera nti basamba gemu nyingi campaign ewedde yes kiro kibeerawo because na Liverpool n'okutuuka kola obi campaign ewedde aba club ya Liverpool campaign eri ey'omunda 2022 basamba emipiira gyali mingi abasambi ne bakoowa so campaign ejja ekyo kyaba affectinze nnyo n'okubeera nti tebakise mu Champions League naye Guardiola yonku abatendesi abalinamuko ekyenjawulo nga bba abatendesi kugamba alinamuko ebintu ebimu nga byo tewali gye bagenda bisomesa amasomero ga butendesi Guardiola ng'omutendesi so tosuubira ttiimu ye at any point kugamba nti badropinze mu form kyoba basambi baganye kyoba basambi balemereddwa okuperforminga olw'okubeera nti basamba emipiira mingi campaign ewedde so I still think nti Man City ekikyali team to beat mu Premier League mudamu gwange eri abungereza mukwano gwange wenna agenda maaso n'okuwuliza bakyali n'omusambi Erling Braut Haaland ye musambi asinga okutiba goals ngi mu liiga eggwanga eri abungereza in fact ne munsi yonna okutwaliza mu kaseera kano bwetegereza scoring rate ye mu Premier League akatiba goals 38 mu games 36 what a player musambi Erling Braut Haaland ye musambi golooza nti ng'omwina obeera assured okubeera ng'ojja kufuna goals kumpi nga 30 n'okuddaagulwa ate campaign eno record yagera maaso n'okubeera nga agoba yagera maaso n'okubeera nga atiba goals 40 mu season mukwano gwange awuliriza already campaign ewedde mu campaign gyasobola okusamba mu liiga eggwanga eri abungereza kuba goals 36 n'afuuka omusambi akyasinga okutuba goals ngi mu campaign ye mu liiga eggwanga eri abungereza yakisa record ya Mohamed Salah goals 32 kotika record ezibaddewo 2 eza Andy Cole n'omuzannyi Alan Shearer abakuba goals 34 wadde nga mu biseera ebyo basambanga games 42 mu season so Man City eyo abasobola okuwangula omupiira gwabwe wadde nga tebalina kutuuka at their best munafu awuliriza n'okubeera nti neeteekateeka yaabwe yabuzeemuko eklabu endala ye club ya Arsenal the Gunners Arsenal
obutafaanaganako na kampeni ewedde ng'etandika. Kampeni eno bagizeemu nga abawagizi essuubi ly'okuwangula ekikopo liri waggulu olw'omutindo ogwatwewunyisizza gwe baataddewo kampeni ewedde, because yagalagaana Arsenal performance gye babadde balina kampeni ewedde ye performance yaabwe ekyasinza okubeera ennungi mu bbanga lya myaka 20 gye babadde oba gye bamaze nga tebawangula kikopo kya liga eggwanga lya Bungereza. Ye ttiimu yabadde ku ntiko y'ekimenza okumala ennaku 248. Eyo record teri ttiimu munda mu ggwanga lya Bungereza yali ebadde ku ntiko y'ekimenza kumala ennaku 248 nerema okuwangula ekikopo kya Premier League. Kati abawagizi ba Arsenal bajja mu kampeni eno nga essuubi ly'okuwangula libali waggulu. Mpira gwe baasose baguwangudde goals 2-1. Gemu gye nali ndowooza nti bandikoze okusingawo balokoosa obuzibu bwabwe okudifendinga omupiira bweyolese mu goal n'omusambi Tayo Aoni gye yabakubye, because Anthony era nga yafunye omupiira naguvuga okuva ku center n'aleeta cross, omusambi Tayo Aoni na receiving omupiira ng'ali mu ba defenders ba tiimu ya Arsenal kumpi 5 n'ateeka omupiira mu katimba. So tiimu yonna eyagala okuwangula ekikopo kya Premier, tiimu eri serious, tebaconsidinga goals bwe zityo. I mean, abasambi babiri muli abazanyi 5 ne bakuteeba omupiira. Ezimu ku nsonga kwa Arsenal tiyawangudde ekikopo kampeni ewedde kwabadde okuzibira kwabwe okwabadde okubi. So the same thing kyeyoleka nnyo ne mu Preston games ze baazanya, again ne mu gemu yasoose kyeyolese ddala. Arsenal ne defense yaabwe eyo banaasobola okuwangula ekikopo kya liga eggwanga erya Bungereza kikyali kibuzo ky'amaanyi. Yes, wadde nga mbasuubira okweyongerako okuva ku kampeni ewedde ne performance okujja mu kampeni eno, naye ze ndosamuko nti club ya Arsenal bakyali mu cycle of growth and development. Liga eggwanga erya Bungereza okugiwangula bassabo ne bannyabo olina okubeera at your best, olina okubeera exceptional okuwangula liga eggwanga erya Bungereza. That is how high Manchester yageze Arsenal okubeera nga rising bar. Nti Arsenal tenaba kino nkibagamba, Arsenal tenaba kutuuka wadde ku level ya Liverpool eya competing a club ya Manchester City. I mean, tebalina kuweza wadde ku points 9, balina okutuuka ku level nga basobola okuva mu campaign nga bayingiriddeko points 9. Nze leka mbabuulire wadde nga mbasuubira ku improvinga because tiimu yabwe yongeddemuko bapreparinze bulungi nnyo, naye wambuuza nti oba banasobola okuwangula Premier League, sijja kugamba nti yes, sigenda kugamba nti because eno tiimu ekyali mu cycles of development balina okuyingira kawo points 9. Kati okuwangula liga eggwanga erya Bungereza olina okubeera mu points 9 ezo, points 97, naye ne ku Liverpool nga wangula ekikopo, sorry, nga ekikopo kigirema ng'erina points 97, you know. So ndoza mu konti Arsenal eno gamba Arsenal okubeera nga eterezamu kuzibira omupiira, then banasobola okubeera consistent because Manchester team so gamba Arsenal okubeera nga ewangula games 20 ez'omudinga. It is very possible n'okubeera nti Manchester mu kitundu kya Arsenal ekisinga okubeera ekyenkizo ate weesinga okupiikingira omutindo gwayo Manchester City team gy'ogenda okuvugana nayo, then olina abasambi okyanoonya engeri gamba Arsenal okubeera nga obasambisa. Ono musambi Kai Havertz okyalemeddwa okumuteeka mu kifo ekituufu, atula okuba nti amugula ssente nnyingi, akyagamba Arsenal okubeera nga amugeesa mu bifo eby'enjawulo. Naye ku lunaku olw'omukaaga Kai Havertz yabulamuko, yalabika nga munafu nnyo ku ttiimu ya Arsenal, ekyanyiiza n'abawagizi ba ttiimu ya Arsenal the Gunners. Njagala kuba ku ddoboozi y'abawagizi ba ttiimu ya Arsenal we baali nga bakola reaction ku musambi Kai Havertz ku performance gyagenda Arsenal okubeera nga ateekawo nga basamba ttiimu ya Nottingham Forest ku lunaku olw'omukaaga. Owulire kiki bali bagenda Arsenal okubeera nga balowooza mukwano gaffe awuliza live okuva ku Emirates Stadium wali munda mu ggwanga erya Bungereza. Nyenziza Shafika Sujja, tukyakuba toki mu Premier League nga byatambudde mu weekend. League game where there was a referee in a VAR and they were discussing the decision that was a yellow with a possible overturn to a red.
Now, this is the Australian League. It's not the best league in the world, far from it. Apparently, the Premier League is. So why are we not getting that dialogue during the game? If the Australian League can do it, why can't we? Great point. That's a great point. Well, that's IFAB's fault, isn't it? They don't allow it. But it's not just our leagues. It's all leagues, isn't it? It's all of the leagues in the major leagues aren't enabling this dialogue to be manifesting itself in a stadium. I do go back to the sentiment. I'm not suggesting it's right or it's the ultimate sentiment. Yeah. The culture. Osimhen, Mbappe, they didn't want to go Saudi. This is the Premier League. We're the biggest club in London. Do you know what I mean? Probably, possibly the biggest club in England. Like everyone. I'm just suggesting that when it happens, it will be the next. It won't be the solution. Where you go around the world, I think Liverpool are going to be better than us. I think we should have got Pau Torres, top-notch striker. Osimhen, Mbappe, they didn't want to go Saudi. This is the Premier League. We're the biggest club in London. Do you know what I mean? Probably, possibly the biggest club in England. Like everywhere you go around the world, I think Liverpool are going to be better than us. I think we should have got Pau Torres. I think we should have got Moussa Diaby. Instead, we've got Timber, which has been decent so far. But come on, man, Havertz or Moussa Diaby. He's not a striker. He's not in there as a striker, is he? I think. I don't understand why we bought him. 65 million on him. I have an agenda against Havertz. I don't think Havertz is good enough for the Premiership. I think he's lazy. He worked hard today, didn't he? Working hard is not good enough. Yes, mukwano gwange awuliriza abawagizi ba timu ya Arsenal ku Emirates Stadium kunakola omukaaga webali nga bakula reaction ku game gye basamba ne timu ya Nottingham Forest all day bibogedde ku musami Kai Havertz sibasanyufu n'okubeera nti akyali emidogo y'Arsenal okubeera nga ateekawo ko omutindo mukwano gwange awuliriza bagamba nti waakiri bandigeze ne bafuna Moussa Diaby munafa awuliriza bamugula obukadde nkaga mutalo bw'ensimbi za pound ng'ava ku timu ya Chelsea naye ekyamazima sofa tena bakulaga nti ddala anaagira Arsenal okubeera nga abawa kyekyo kibamusuubira mukwano gwange awuliriza naye njagako ne ku ddoboozi lya Mikel Arteta weyabadde nga ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'omupiira gwe baasamba ettiimu ya Nottingham Forest ate oluvannyuma tugende mu games endala nga bwe zagezi Arsenal okubeera nga zisambwa ku weekend. Okay, mbere batu egama sto okubeera nga etambula mukwano gwa phone awuliriza njagala ku ddoboozi lya Mikel Arteta wano ku interview ye ku game ya Premier. Start to a Premier League season. I know the first half was a dominant one, but the second half maybe frustrating from your point of view. Yeah, welcome to the Premier League. I think that's the highlight. We were super dominant. We deserved to win the game, and there's no question that we deserved to win the game. But when you are 2-0 up and we had some chances to kill the game, we didn't, and then we gave a very sloppy goal away after being there and having the corner and having a chance on the corner to stray away in 2 passes, concede a goal. And when that happens in the league, it's game on. Every team has the resources, the quality to create issues. And it was more about the feeling than actually what happened, because the reality is that we didn't concede anything. But yeah, you are running the clock down, and in this league, that's a very dangerous thing to do. But overall, obviously, very happy. And is there an update on Timber? Because it looked quite nasty on his knee. Was there an option at half-time to take him off? Because obviously he picked up a little knock. No, well, the physios, the doctors, they looked at him and they were happy to continue, and him as well. But straight away in the second half, the first action, he made a movement and it was a bit funny. So, yeah, we took him straight after out, and now we have to assess him, see what he has. And just one more, if I may. And Bukayo Saka, devastating as always. As soon as he cuts in on that left, even you must think that this is going to be a goal, and what a goal it was. Well, from that distance against Matson, it's not very easy to score, but it was an incredible finish. Mikel, Gabriel started the game on the bench today, and Thomas Partey seemed to be filling in at right back at times. Was that a purely tactical decision? Yeah, we expected a game that actually happened, and we needed somebody else there in midfield to do what we have to do the best and to have more fluidity and as well to occupy certain spaces in relation to how they were defending, and I think it worked really well. Mikel, I know it's only day one, so maybe can't be super critical, but does that drop off in the second half towards the end? Worry you a bit? I mean, we saw it a few times maybe last season as well. Is that something that you want to stamp out? Okuliriza embeera bwe tuyitambula Mikel Arteta ayogedde ku nsonga nnyingi. First of all ayogedde ku musambi William Timber
n'agamba nti afunamu kovune kyovula banga bagera masino okubeera nga bamujja mu kisaawe naye abasawo bajja kubeera batuwa update ku injali y'omusambi ayitibwa Julian Timba. Jjukira n'omuzannyi ayitibwa n'omuzannyi gundi oli Gabriel Jesus naye akyali bweru olw'okuba nti akyalinamu kovune mukwano gwange awuliza naye ng'agambye nti baali beetaaga ogera masito okubeera bava mu gemu nga balina clean sheet naye okubeera nti liigi eggwanga erya Bungereza kiba kizibu ogera masito okubeera ng'oditamininga ki ekiyinza okuddako naddala singa oluzinga concentration ng'ebaakola naddala bali mu second half y'omuze naye nga yali musafe okubeera nga bagezi masito okubeera bafuna obuwanguzi n'okubeera nga omusambi Bukayo Saka yakuba gol yagera masito okubeera nga erabika obulungi ennyo mukwano gwange we naawuliza akonye ne ku ky'omusambi Thomas Partey okumutandisa wali eri mu right back n'agamba nti kyali takitiko akuba nga Partey yagezaako masito okubeera nga asamba okuva mu right back n'agattako ne mu midfield okubeera nga agattako numbers munafu awuliriza. So akati ayatitabo yageze masito okubeera nga ategeeza oluvannyuma lw'okusema omupiira ogusooka ogwa Premier League Arsenal bageze masito okubeera nga baguwangula zabadde goals pirikwe mu game eyo bageze masito okubeera nga baconsidinga wabula balabika nga tiimu oba oliawo ekyali second to Manchester City nze ku lwange ada mu race eyokuwangula ekikopo kya liigi eggwanga erya Bungereza. Muzikirize ngereko break enkomawo atogere ku games endala ezageze masito okubeera nga ezanyuma ddala ezo big six betusuubira abagenda okuvuganya ku kikopo ekya Premier League. Eggulo Manchester abasobodde okuwangula omupiira gwabwe ate nga Liverpool ne Chelsea bezanya ku lunaku olwa Sunday ate nga Spurs n'abaali basoma ttiimu ya Brentford kansije ate tugenda awo wennyini tovaawo. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. This is UGSOUND Radio. UGSOUND Radio. We are the heart of Ugandan music. Tukyagenda mbazita program ayitibwa UG Sport Live kunaku lwa Monday amanyenze Shafik okulusako atebye mzenyo nga bitambula mukwano gafawuliza da weekend yagese masino okubeera nga etambula wali munda mu ggwanga erya Bungereza. Sofa atogedde ku Arsenal ne togedde ku timu ya Man City nga bagese masino okubeera nga bazanya ku weekend kati ne Liverpool basama omupiira ne Chelsea omupiira wagenda gole mukwemu ne Liverpool timu ya bulabanga ekyabulamuko wano nawali squad yabwe ebulamuko. First of all Liverpool ezimu ku timu ezasinze okuluzinga abazanyi campaign eyo oba mu katale kano naddala midfielders because kati Liverpool midfield yabwe erimuko abazanyi bapya ate nga Jurgen Klopp agezaako kuzima ne front trident empya ng'ekulemberwamu ko musambe Mohamed Salah because bali abakadde bonna Firmino yagenze ne Sadio Mane ne yagenda ezimu ku trident zetwali tulabye ennungi munda mu ggwanga erya Bungereza kubanga baali batebanyo goals ng'ate bonna balina engeri bali beetegera in terms of okweyamba okugera masito okubeera nga bakuba goals ku club ya Liverpool awo agamu ku agamanyi gabwe gabadde mu myaka gyonna Jurgen Klopp yabadde ku timu ya Liverpool nga Liverpool y'amaanyi era yagera masito okubeera nga evuganya mukadde kano wali mu maaso abagezaako okuzimbira ku basambi nga David Nunes, Luis Diaz, Diego Jota lwakuba simanyi fitness levels za Diego Jota wezigenda kubeera kwanga injuries zibadde zimusumbuwa mu campaign zibadde sembyeyo naye Luis Diaz yasamba bulungi mu game gye basamba Chelsea okuba nti yabisinga muke mixer n'omusambi ayitibwa David Nunes nozamu koti musambi mulungi naye alina okwongeramu ku conversion rate ye because bisabisinga omuteebi tuwetaaga nnyo kumisinga mixer mingi naddala kati nga league eyongedde okubeera competitive mukisa gw'ofuna onega masito okubeera nga waakiri okozesaako emingi
kweje emikisa muna fampuliza ajoga master okubeera nga ofuna okusinga kweyo gyofiirwa so Nunes conversion rate yebulamuko ndoza mukonja ajoga master okubeera nga ayongera mukawo nenga tebalabeka obinga basamba Chelsea just bakyabula mugera master okubeera nga bongera okuzinya games ez'omudinganwa n'okwatagana wali mu maaso then midfield ya Liverpool abanga ekyabula muko yes Dominic Szoboszlai yasamba bulungi nga basamba mu midfield because yasamba kono musambi Alex McAllister kunako olwo then Arnold yasamba nga ava mu number 2 nga abagataka mu midfield then no muzanyi baliwo no muzanyi linyereka kuva muti baliko basamba midfield yali abasatu ku Liverpool abajjukira kunako olwo mukaaga sorry kunako olwo Sunday nga basamba Chelsea amakati gaabwe mwalimu ko musambi Dominic Szoboszlai yazanya then Alex McAllister nene agera masina okubeera nga azanya then koteko musambi Scott Gakpo naye bamusambisa mu midfield so bebasambi abasatu baga masina okubeera nga bazanya abasambi abo okusinga bakuyamba nnyo nga timu erumba yes oba oyitaga omusambi agenda okutula mu kinnya nga Fabinho wabadde agera masina okubeera nga akikola unfortunately Liverpool basambi babiri bebadde yagala Caicedo yagenze ku Chelsea obudde buna Romeo Lavia naye agenda kuba agenda ku Chelsea kati agenda Klopp alina okulwana amangu ennyo agenda anonye defensive midfielder amutuze mu kinnya otherwise defense ya Liverpool egera kutuukikako nnyo twakira aba Chelsea kye yabakola ku mpira gonna ku Sunday Liverpool bagikubamuko shots era bali just lack okuva mu game eyo nga bageze master okubeera nga tebakonsinze goal yakubiri so ndoza mkonti Liverpool mangu nnyo bano ga master okubeera nga bayiya omusambi go bagendo nga bafuna omusambi go bagendo okutuza mu defensive midfield agere master okubeera nga wakaba because Klopp timu yacho kola mu ngeri oba ajikola mu ngeri nti abasa mu mpira go ku pressinga nga baina first press eri eyabali abatebi abasatu abasooka mu maaso then baina second press eyaba midfielders abasatu abaddako wano kati botukere ku ba defenders babodde amazoga masino okubeera nga betereza bulungi so no some Liverpool ya team ya Jurgen Klopp jagala okudamugira masino okubeera nga zimba but of course kigenda kutwala obudde kigenda kuba affecting because bajja kuteba goals nga nabo we bagenda masino okubeera nga baconsidering na campaign eno subira games za Liverpool nga zirimu goals eziwerako eri bateba neno nga babateba so but Jurgen Klopp of course team ze bwato ziga masino okubeera nga zibeera no yali nga jja kutimya Liverpool bwato team yewe yali but of course again improving ampola assigning abasambi gema masino okubeera nga identifying na assigning abasambi team ne gema masino okubeera nga oba team nefuka ya amanyi lwakwanti enaku zino ntiddemuko because Klopp ndoza yali supporting wa bulungi nnyo naye kati Liverpool kizibu Liverpool kyakogera ku musambi ne batamusayininga Klopp yomupa attend side wakola businesses awe mbudde naye kati bayagadde cancel gundi Caicedo ba maze banga dine paka wegenze kutimya Chelsea nga tibamukansa so Lavia nekyo seyinza okumutula so ndoza mu konti awo wabeera ko kutya nenga Liverpool ensamba yabwe ndoza mu konti singa balwana wakiri ne bakika mu Champions League campaign ejja bajja kuba bakoze bulungi Jurgen Klopp naye yayogeddeko n'abamawulire asema ba interview nagifunye wano omukulu wa tiba ya Jurgen Klopp mukwano gwange we nawuliriza njagala ku wano ku bigambo yayogedde abadde nga amaze okusama timu ya Chelsea mukwano gwa fawuliriza Zach, this is It felt like there was a blue time, there was a red time, there was a blue time, red time. Is that a correct summary? Yeah. Would have wished we had more red times, but it's true. I think when you have the better start in the game, what we obviously had, it makes absolute sense to extend that period massively. If you understand the game in the right way, we knew kind of, or we didn't know exactly when we saw the lineup, it was not clear, so will that be a 5 or what will that exactly be? Until now, I'm not 100% sure. But it's not too important because we just have to learn the spaces on the pitch. And we did that in the beginning. First 20, 25 minutes, maybe. I'm not sure exactly how long. Really well. Scored a wonderful goal. Played super football. Calm, composed, found direction, little passes, good switches. Was everything there. Scored 2 goals, one is disallowed, but it was a wonderful goal in how we build it up. And yeah, and then it's Premier League, it's Chelsea, it's Stamford Bridge, and then you put the foot a little bit off the gas, and then they are there. They were not here today to make presence, obviously not, so they put a proper shift in, scored their 2 goals. One was disallowed, and so then it was a tough fight, and
when a game looks like this, we could have had our moments in the second half as well. We could have scored there, but in the end, I think I was maybe the most honest feeling is what you feel directly with the final whistle, and it was, I'm fine. That's okay. I've had a pleasure to follow you over Mainz, over Dortmund, over Liverpool, and you got that feeling that when you are in this position you are now as a challenger to restart, to build something new, that makes something fire in you. Is that a right summary too? It is. It is. I'm completely in it. I'm on fire. You can say that, but that's not too important because I should be anyway on fire, so that's my job. But the situation is like it is. I love this team already after the preseason. It's young, it's full of skill, it's full of excitement and full of joy, full of good football. Yagene kopo mtensi wa timu ya Liverpool mukwano ganga odeza abade bamuzaga masto okubeera nga bakola maliga gole mukwe mu timu mariga gole mukwe mu timu ya Chelsea ne yakiriza Chelsea yageze masto okubeera nga eteka ko mutino gwabadde omulungi nnyo okubasinga, but of course akiriza Liverpool ekyagira masto okubeera nga rebuildinga okuddamu okuzimba timu empya enzo okuddamu gira masto okubeera nga ewangula ekikopo ekya liga eggwanga erya Bungereza mukwano ganga we naawuliriza n'okuddamu gira masto okubeera nga bavuganya embeera nga bwetambula mu ngeri y'Mauricio Pochettino naye but of course Pochettino yakozemu kenchuka kumpiza abadenga yakozemu ko yalisemu kabazanyi batano bali bazanyi bana abasamba akola debiza kunako lusooka naga master okubeera nga abampira kizaudi sasi nateba n'okuteba ne Cross Jackson naga master okubeera nga ateba ndoze kyasema kubeera ko mbisira bya mukulu ayitibwa Jose Mourinho, but of course ensamba ye tiyalimbi abuwetegereza era kagezi master okubeera nga atakabasambe kuli Moses Caicedo noza mukonti Caicedo agenda gatako strength amanya ago ne solidity mu midfield olo Enzo Fernandez amongereko ko mu maaso noza mukonti usegenda kulabika bulungi nnyo season eno andana okubeera nti ebikopo bagenda kuba na bitono nnyo ebyogera master okubeera nga basanya mjukira tibali mu kikopo kyonna kya Bulaya, but of course nabo noza mukonsinga balwana wakiri ne badde mulacheka mu kikopo ekya UEFA Champions League abajja ko bagezi master okubeera nga bakolera ddala omuti ekintu ekyenjawulo ennyo ku timu ya Chelsea campaign eyo ejja mukono ga fawuliza ngo mpira gwabwe agwagende gole mukwe mu timu eri ya ane timu ya Liverpool ate mukwano ga fawuli agera master okutuliriza embeera nga bagamba master okubeera nga etambula naye katonyo tufulene ku bigambo by'omukulu ayitibwa Mauricio Pochettino abagezi master okubeera nga oluvannyuma timu ye eya Chelsea yaga master okubeera nga ateneka empya okubeera nga bakoze amadiga badiga gole mukwe mu timu ya Liverpool wali ku Stamford Bridge. I saw that today. It's no way game at Chelsea. They want to prove all the stuff a proper because I point. seen it was a tough game to face a team like Liverpool. You know, always is difficult, but I think I'm very pleased because we deserve more than the draw, and the performance was really good. 4 debutants in your starting 11, 2 more off the bench. How challenging has it been to try and get everyone up to speed for the start of the season? I think the challenge is to believe, is to trust each other. I think from the start of the pre-season, you know, nearly now six weeks, I think I want to say thank you to, first of all, the fans, because today they were fantastic, and then the staff and all the people in the, you know, on the club, because they very welcome us, very warm welcome. Yes, we are happy. We are so happy. We are working really hard. The player, they are showing their commitment. Only it's about to work hard, try to now to close the squad, you know, in the way that we want, improving always, and working really hard to try, you know, to improve, and every day to believe that we can do better. Hard to pick out too many individual performances, but just how pleased were you with Connor and Enzo in the middle today? No, I think they were really hard. I'm so happy, so pleased. I think they were very good, but the whole team was show great quality, and of course, very, very pleased with everyone. And there was so much hunger, so much spirit, which is something you were speaking about pre-match, weren't you? That is the most important thing. Belief, the hunger, commitment, you know, and then the quality is there, because that is why they are Chelsea football players, no? You spoke about the relationship with the fans when we sat down before the game as well. That was evident today, wasn't it? The atmosphere was fantastic, as you mentioned. No, fantastic. And from the beginning, that was tough, you know, and the fans were there. Yes, mukwano ganga we nagera master okuturiza omutenesi wa timu ya Chelsea Mauricio Pochettino mukwano ga fawuliriza adde yogera ku mpira go basama timu ya Liverpool, but of course aina factor gyakonyeeko eyokubeera nga abazannyi balina okubeera nga balina kwamba balina okubeera nga balina omutima ogwo
okusambira ttiimu balina okubeera nga bali committed nga balina nga bayalo Master okubeera nga bawangula kyovula nga agezi Master okubeera nga aleeta abasambi bato. However abakyafiti nga fitinze mu nsamba ye n'okubeera nti abasambi abasinga obungi bagenda Master okubeera nga basayiningibwa ate mukwano ga fawuliza. So Chelsea nabo bagenda Master okubeera nga batandika nga bakola mu goli onkomina timu ya Liverpool. Game eyo by the way ebeera mu kamali era abaliko ku lunaku olw'Essande nabagamba nti omupiira ogwo nja gusuubira genda mali era bwe gutyo gwali okakana gwakomekerezeddwa eggolo yabadde M. Then nga tumaliriza Man U olunaku lw'ejjo basobodde okwangula omupiira basobodde okuba ttiimu ya Wolverhampton eggolo yabaddemu ku bwere mu game eyabadde enzibu ennyo ku Old Trafford amaka ga ttiimu ya Manchester United ne Manchester omupiira negera Master okubeera guwangula goal ya Rafael Varane mu dakiika 76. Kakati Manchester mwezo campaign mukaaga zibasobodde okusala omupiira ku lunaku olw'Emmande. In fact Manchester mwezo campaign tani zibadde sembyeyo nga badde bageze Master okubeera nga basamba omupiira gwa kusooka amasonde ku lunaku olw'Emmande babadde ne baguwangula babadde wangula ekikopo kya liigi eggwanga erya Bungereza nga ne campaign yasimbayo ya 2012-2013. So naye sigamenti bagenda kuwangula Premier League but of course ebyafaayo oboino ga Master okubeera nga obitegeera. Then mu ngeri yamu njabulegezaako nti omusambi wa ttiimu ya omusambi wa ttiimu ya Manchester Andre Onana ageze Master okubeera akola debut era nga asobodde okuma clean sheet n'afuka goal namba 10 mu Master okubeera akuma clean sheet ku lunaku lwe amunafa mpuleza olusooka ku ttiimu ya Manchester United. However abafunye okusoomozebwa kwabadde okw'amaanyi ennyo because ttiimu ya Wolverhampton Wanderers yababuuziza ebibuuzo eddakiika zonna. Matthias Nunes ya then Matthias Cunha, Joe Gomez babadde basambi bankizo nnyo ku ttiimu ya Wolverhampton Wanderers naye tebasodde Master kubeera abafuna goal era ndowooza mukonti omutenesi wa ttiimu ya Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill alina okuwangula nnyo Master okubeera nga anoonya omutebi naddala ng'omusambi Raul Jimenez obudde bwonna ayinza Master okubeera nga atambula. So singa batambulira Wolverhampton Wanderers bassebo ne banyabo tegenda kubeera ttiimu nyangu n'akatunula nga we ne bagambye wali nti singa ova mu weekend ng'owangudde omupiira wali mu Bungereza olina okuyisa emikono mu maaso n'ogamba alhamdulillah abasajja balumye Manchester United akuba nti Manchester wadde lake ne bagamba Master okubeera nga bawangula omupiira ogwo yabadde goal emu ku bwere ne babeera nga nabo bageze Master okubeera nga batandika n'obuwanguzi kamu ku teams omusanvu agawangudde omupiira ku match day 1 wali mu Premier League mu ggwanga erya Bungereza. Nenjaga tufune ku bigambo bya Eric ten Hag we yabadde agamba Master okubeera nga ayogerako ne bana oluvannyuma lw'omupiira ogwo ogwakomekerezeddwa olunaku olw'ejjo mukono gange wenna awuliriza. Is on returning the Blues to the top table. It was a tough game. I've never. The start is always difficult in the season. I think for every team. And yeah, today I think we can be much better on the ball. We have proven in this last season and also in pre-season. But there you see, pre-season is not season. When the league starts, opponents are more aggressive. That we have seen from Wolves. They were very aggressive. I think we were our skills. We could be better in decision making. And then when we were in the battle, we were not aggressive enough. So from that point of view, we can do a lot of things better. But also, I see many positive things from this. That we had, I think, 5, 6, 7 good and high ball regains, and then we have to take more from the turnovers. And in the end, in a low block, we fought for our lives and we survived it. So 3 points, well done. Sorry, you did lose your first 2 games last season. So how important is the victory, no matter how it was achieved? But you have seen, even when you lose them, you can still finish good in the league. So you have to find a foundation in the season, and therefore you have to collect points. But if you want to keep collecting points, we have to play better as we did today. But as I say, there were also positives. It's a defending organization, the clean sheet, which is good, and the mentality. Keep going and keep believe in a win. And we found a way to win. Hoe gaat het? Bij mij gaat het goed. Met jou? I want to talk to you about the defensive transition you've spoken about. You said you want United to be the best transition team in the world. You talk about the speed going forward. But in terms of what you're looking when you want to transition back, what exactly is
First of all, we have to move with the ball and so be compact. And then once we are compact, and then you have to be aggressive. To be yes omutensi wa ttiimu ya Manchester United omukulu ayitibwa Erik ten Hag yabadde mu press conference oluvannyuma lw'omupiira gwe bawangudde olunaku olw'ejjo nga bakuba ttiimu eri ogwo mukono nga fampereza eya bali bakuba ttiimu eri eya Wolves egole mu kubwereere so udde byabadde ayogera compactiveness then aggressiveness byayagala ogamasobola okubeera nga ateeka mu Manchester simanyi oba kinyawo kyalabikidde mu gemu enaku lw'ejjo ada aggressiveness because obusajja bwaba tutte emisinde nga tolina olengera Manchester weri aggressive n'akatono naye nga bagezezaako okusamba nga bava emabega tyabadde successful but of course tiwabaddewo nnyo basambi ba ttiimu y'Olverhampton Wanderers babateeka ku pressure naye waliwo amateams agagenda okujja gakuteeka ku pressure gakubuza ebibuuzo ddala nga gwe Andre Onana naye lunaku lw'ejjo tebafunye nnyo bizibu ebyo but eyo interview yabadde mpanvu naye ayogeredde mukono ku ky'omusambi gundi Harry Maguire omanyi wabaddeko envuvumu nti ayinza okugenda ku ttiimu ya West Ham naye ate ayinza okusigala era agambye nti Maguire alina okukola ennyo okubeera nga ayingira mu ttiimu esooka eya Manchester United. Then member omulala wa Big Six ye mukulu ayitibwa Anja Postecoglou wa ttiimu eri eya Tottenham Hotspur Tottenham mpira gwe bagenda goals 2-2 ne ttiimu ya ne ttiimu eri gwe fampereza eya Brentford game yali nzibu nnyo because Spurs bagigendamuko nga bakamala okufiira omusambi wabwe star player Harry Edward Kane eyavuddeyo n'agenda ku ttiimu ya Bayern Munich mudda mu ggwanga erya German okuba nti agenze ogamaso n'okubeera nga ava of course nga musambi kyasi n'ogamaso n'okubeera nga abatibira goals nnyingi ne Spurs ebbanga lyonna ebadde nga efiirwa abasambi ab'amaanyi naye basigala nga bagamaso n'okubeera nga babalepresinga n'abasambi abalala abalungi because Kane mu kuvaawo abadde ogoberera abasambi nga ba Luka Modric ba Gareth Bale abasambi nga ba Teddy Sheringham yavaawo n'agenda ku Manchester United ba Roy Keane ba Michael Carrick so bangi nnyo ba Dimitar Berbatov avudde ku Spurs mu myaka egisembyeyo ne bagenda ku maclubs amalala mukadde kano balina omusambi James Maddison mukadde 40 ensimbi eza pound wamuguze nga ava ku ttiimu ya Leicester City mukadde kano ku basambi abasinga okola ssennyingi n'okutiba goals ennyingi alina goals n'asinga byonna biri mu double figures omuzannyi ayitibwa James Maddison mukwano gwange wena awuliriza so akati Spurs bakola amalaya goals 2-2 ne ttiimu ya Brentford balabika nga abatakyuse nnyo ne Brentford ya campaign wedde wadde nga baze mu campaign eno nga bamisinga omusambi Ivan Toney tumanyi nti ali ku ban kumpi ya myezi 8 nga alasama mpira ku ttiimu ya Brentford naye omuzannyi Brahim Mbeumo agenda maaso n'okubeera nga alaga nti Ivan Toney oba nga taliiwo absolutely tewali buzibu bwonna era nga agenda maaso n'okubeera nga ateeba ezimu ku ezo goals ttiimu ya Spurs zibagenda maaso n'okubeera nga baconsidinga so ye neyewanuiza olwozamuko nti bajja kuyambako ttiimu ya Brentford mu bbanga eryo nga balinda ku musambi Ivan Toney naye Postecoglou yagenda maaso n'okubeera nga naye ayogera mukono gwa fampereza mu press conference kankwe ku bigambo bya Postecoglou byayogera nga Spurs emaze okukola amalaya goals 2-2 ne ttiimu ya Brentford. Verdict. Look, I think overall pleased with the effort of the players. I think they gave their all, which is a good starting point for us. Fair bit going on in the first half, and would have been easy for the lads to kind of lose their composure or, excuse me, drop their heads. But I thought they handled themselves really well. We controlled the game well in the second half, but we just probably lacked a little bit of a threat in the front third, just a little bit of creativity. But considering everything that happened today, overall, I thought it was a pleasing performance. So difficult to break down as well, the way they play, aren't they? Well, I mean, that's up to us. I mean, it's not about the opposition. It's about how we sort of look for areas that we can. And I just thought we played a little bit conservatively in that front third. But again, it's understandable. I mean, we're four guys who are making their debut for the club. We've changed the way we play. Players are taking in a lot of information at the moment. It's only natural that they're not going to be as free in that front third as we need them to be, but that'll come. In terms of away games, though, Ange, I mean, this is probably as hard as it gets in the Premier League. They only lost twice here last year in the Premier League, so I mean, we're taking steps forward out of here, right? Well, it's a starting point for us. It's the first game of the year, and whatever we did today, we know we will improve. We have to improve from here, but it's a good starting point. As you said, a difficult place to come, and particularly, we've conceded a penalty and an own goal. It would have been easy for us to feel sorry for ourselves on the day, but
I never sensed that in the players. I thought they got back to the grips with the game really well, and in the end, we had to settle for a draw. But I thought we looked like the team. Master okuriza iyo interview mpanvu nenga yogedde ku defending team ya Spurs oga master okubira nga batiba aba defending ayogedde ku penalty baga master okubira aba conceding abyendo zanti baga master okubira akola ko mukwano ganga we nawuliriza then umusamete wa James Madison abagasako kyamanya ddala mu final third ezekisaawe olwokubira nti yompazanyi abasinga okubira creativity ye obuli ya Spurs ebegera master okubira nga yetaga of course yega master okubira nga akiraga mu game mu game gibagera master okubira nga bazanya we yakula sizali bili so akati embeera tugeze master okubira nga etambula match day 1 ya ligue gwange ya Bungereza about tugeze master okubira nga etambula ama clubs omukaaga agasinga the big 6 Manchester yawangula, Arsenal yawangula, Man U yawangula, Chelsea, Liverpool bakola draw atenga Spurs nayo yagira master okubira yakola maliri ne team eri Air Brentford. Manchester yalabise bulungi nnyo, Arsenal yawangudde omupiira gwayo nayo ndo bagambe ekyabula muko, Man U bakyabula muko defensively atenga nawe ku lugobo lutebi abala bisenti babula muko omutebi ayinza ogamba master okubira nga bakubira goals anabera Hojurand go bagezi master okubira nga bajja ku team ya Atlanta bina tubirizo ogamba master okubira nga tubira mu match day 2 again okutandika ku nako lokutano nga team ya Nottingham Forest ejja kupesa team ya Sheffield United. Yenze Kasujja Shafik njja kwagaliza onako olungi program ejibadde UG Sport Live nga bali tukuba tochi mu weekend nga bagezi master okubira nga etambula wale mu ligue gwange lya Bungereza nenga wali vira abagezi master okubira nga bagena bajibwa muladha buli bakubye negera finals mu kikopo kya Super 8 atenga omupiira gwa team ya Kampala Queens ugenda kwa gutandika kati kusaba musanvu egenda kubesa team okuva ko mudamu gwanga erya sama team okuva ko mudamu gwanga lya Burundi yes wali mumpakeza CAF Champions League abakyala so mugendeyo munayo ku mpira ogone kufati bichemaye kujja kubeera ko mumpakezo eza Champions League abakyala team ya Kampala Queens baga kuhitawo bagene mpako eza Champions League mpira gwasuka baso gwangula zale golo 3 kubwirire ba team ya Union Stars golo zati bamusambi ayitibwa Fazia Equipment so kale byebyo Alpha Stadi agenze ku team ya Express mutabani wa mukuru ayitibwa Bebe Cool ate ajja kuba musambi wa Express FC yabadde ku team ya Ploline so kale kwagazuna ko olungi besikoze wali ku saa 10 mpaka saa 12 tosuwe bya mizanyo ojja kuba master okubira nga obitegera bulungi nnyo. Neymar yagenze mudamu gwengera Saudi Arabia yagase ku basaminga Ronaldo abasaminga Karim Benzema banaji bali ajja kuba funa bukade 10-29 buli mwaka okugwako sime brandash go funa meka kale so brandash jamo gamba abantu sene zo funa buli mwaka okugwako ono Neymar agenda kuba funa bukade 10-29 ate seza Uganda simbi za pound audit kali mubere bulungi ate mweraba Are you a musician? Do you want